Jamaa, ndugu na marafiki pamoja na viongozi wa kaunti ya Kiambu walijumuika katika ibada ya wafu kwa marehemu Monica katika eneo la Thika. Wengi wa wanenaji walisimulia kumbukumbu za maisha yake na kutoa wito wa haki tendeke kuhusu mauaji yake. Yanatarajiwa kuzikwa hapo kesho nyumbani kwao hapo kesho katika maeneo ya Gilgil. Monica, you were my best friend. We really shared a lot. Though we had our ups and downs, we were still able to rise above our differences and unite and move on. We thank God for the arm of government that is already doing what needs to be done concerning this death of Monica. And we pray that whatever has been unfolded, everything will come to light as to what happened. I learned to forgive, like in the book of Acts, when Stephen was stoned, being murdered at daylight. He said, "Forgive them, for they don't know what they are doing." We strongly condemn that heinous crime, and we stand with you and your family. I want to guarantee you our support as a county in whichever way you think we can assist. Na bandari ya Mombasa hupokea na kupakua zaidi ya makasha milioni 1.2 kila mwaka, ikiwa ni kiunganishi kikuu cha uchumi na biashara kati ya Kenya na ukanda wa Africa Mashariki pamoja na mataifa mengine duniani. Lakini ujio wa reli ya kisasa mwaka mmoja baadaye umebadili vipi shughuli za bandari ya Mombasa hadi bandari ya nchi kavu katika kaunti Nairobi? Mwanahabari wetu Francis Mtalaki alifunga safari kutoka Mombasa hadi Nairobi na sasa naweka paruanja chemichemi za bandari kavu ya reli na reli ya kisasa kwenye makala maalum Bandari Kavu. Meli inapotia nanga katika bandari ya Mombasa, shughuli huwa sihaba za kupakua na kupakia mizigo inayoingia kutoka nchini Kenya pamoja na mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Bandari ya Mombasa ikiwa ndio kitovu cha haya yote. Tuna serve Uganda, tuko na Rwanda, Burundi, pia tuko na Ethiopia, Southern Sudan and Sudan and DRC Congo and Tanzania, Zanzibar, the small zile island ndogo ndogo. Yote kwa mkupuo pamoja na Kenya yanafungua ukurasa wa uchumi na biashara za baharini. Makasha haya yamekuwa mwiba panapokuwa na mrundiko bandarini. Kitambo tulikuwa tunaweza chukua hata siku 4 kuteremsha. Kwa sababu kuteremsha meli inategemea ile nafasi ambayo iko kwa upande kule tunapokea ule mzigo. Kwa hivyo kwa saa hii hata zile meli kubwa ambazo zinakuja tunachukua siku 1.5. Hii ni ukilinganisha na siku 4 za hapo awali. Kando na afueni ya muda wa kupakua shehena, meli pia zimenufaika kwa kuweza kupata huduma kwa haraka. Meli haitengenezi pesa ikiwa imekaa bandarini namna hii. Hii ni kama vile unaona matatu inatengeneza pesa ikiwa barabarani. So ukija ukiteremshia haraka na ibebe mzigo iende, hiyo ndio meli inatengeneza faida. So we are seeing diversity. One, we want speed. We don't want to have one line that when they are loading Messina, we cannot have other trains running, all right? And then two, you are able to have diversity for loading a lot of goods at the same time. They are coming from different people. Sheria iliyopo ni kuwa shehena au makasha yanayokwenda Nairobi na maeneo yaliyoko karibu huelekezwa hadi bandari kavu iliyoko Nairobi kwa lugha ya unyenye, Nairobi Inland Container Depot, kwa kutumia reli ya kisasa. Hapa ndipo bandari ya Mombasa
inapokutana na reli ya kisasa, mizigo inapopakuliwa katika meli huletwa hapa na kupakiliwa na kisha safari kuanza rasmi. Kipenga kimekwishalia na safari inang'oa nanga, treni moja ikiwa na makasha 108 yenye futi 20 zikielekea Nairobi. Mpango ambao ulianza Januari na kufikia sasa, shirika la reli kwa ushirikiano na bandari ya Mombasa pamoja na shirika ya kiserikali. You can see the serial number, the container number, the location where the container is, the date that we tagged the container. Huwa macho kupitia teknolojia ya kisasa kufuatilia kwa karibu kinachoendelea. Na hata malori ambayo yanakuja kuchukua katika zile gate zetu zote zinatumia teknolojia ambayo inaitwa barcode technology, ambapo unatumia hiyo technology kujua ni lori ipi au ni container gani ambayo inatakana itoke. Pia kuhusu vifaa ambavyo tunavyo, tuko na vifaa zile tunaita kama RMG, RTG, tuna pia reach takers nyingi ambazo tunaweza kutumia kwa hivi sasa. Kwa saa 8 hivi makasha huwa yamefika katika bandari kavu ya Nairobi. Darubini yetu katika kituo hichi ambacho kimeonekana kufufuka baada ya ujio wa reli kimefurika pomoni. And this is the final journey for containers which are railed from Mombasa. And also this is the area where we commence the loading for containers, export containers and empty containers which are being railed to Mombasa. Ndio changamoto na kuna kichwa bandari ya Mombasa, eneo ambalo lilikuwa linapokea makasha 30,000 pekee kwa mwaka. Katika miezi miwili iliyopita wamepokea zaidi ya makasha 133,000, hii ikichangiwa na ongezeko la treni kutoka 1 hadi 8 kufikia Septemba. So at the moment we are only operating at 62%, which for us we term it as a little bit on higher capacity. We need to reduce it to 50%. The challenge that is inherent in the ICD is likely not to pertain to this particular project because we have a ready offloading point and loading point from the Nairobi South Station in Nairobi. Mipango ya serikali ni kuifikia hapo Desemba bandari ya Mombasa, shirika la reli na bandari kavu viwe na uwezo wa kupokea na kuhudumia treni 12 kwa siku. Cargo offtake Nairobi is a very complex matter. It is not only a matter of conveying all the containers to Nairobi, which you are meeting very competently, but it's a question of now the cargo offtake from the ICD Nairobi, which are the other players. In the initial design of the of the SGR, cargo was supposed to have been discharged or removed from the ICD within 6 hours of reaching Nairobi ICD. Those were the targets, those were the aims that were given within all the intergovernmental organizations. And everybody and every group had their timelines of doing that. But being the complex nature of cargo operations, we have cargo that are lying there not uncollected by other parties for different reasons. There might be customs reasons, KRA reasons, or government reasons, or other intergovernment reasons that are delaying cargo there. Ni uchumi na biashara mambo leo ambao kifedha pekee shirika la reli linakadiria mapato ya shilingi milioni 47,520,000 pesa za Kenya kila siku, kwa mwezi ikiwa ni bilioni 1.4, zaidi ya bilioni 17.1 kila mwaka. Hii ni kando na pesa za bandari ya Kenya inayotoza kama ada ya kuwekea mizigo kwenye biashara. Chemshamongo na kizungumkuti cha kukabiliana na tatizo la mrundiko wa makasha ndio kinawafanya wakuu wa bandari kujikuna kichwa. Bandari kavu ikiwa imezingirwa na barabara 3 muhimu, wanataraji kuwa huenda hilo likawa na afueni. It's going to solve because we have 3 exits here. We have a road which is joining the southern bypass, and we have a road which is joining the eastern bypass, and also we have one which is joining the Mombasa Road, which will transfer containers to industrial area. One was delayed because the road was running along the national park into some areas that were not cleared. But clearance have been got
for construction, particularly of the Road A, that will be joining the southern bypass of cargo. Once that road is fully constructed and completed and it is underway, it's going to give also leeway for a lot of cargo released from the ICD Nairobi. Kando na hilo, wanataraji kukodisha mabohari angalau kwa makasha ambayo yamekawia hapa kwa zaidi ya siku 21, kwani kufikia sasa zaidi ya makasha 3,000 yanaendelea kukaa hapa. We are going to transfer containers which are under custom warehouse, those which have not been collected. And then the second phase will be to transfer containers which require government interventions. And then the third phase will be any container which will require 100% verification will be transferred to those facilities. So that at this facility we only get containers for green channel that are just arriving and leaving this place. Kukamilika kwa reli ya kisasa awamu ya pili kutoka Nairobi kwenda Naivasha huenda kukafungua ukurasa mpya wa biashara zaidi na afueni kwa bandari kavu. That one specifically will try to target it on transit countries, so that you can be able to reduce the distance from like Kampala to Naivasha as opposed to from Kampala to Mombasa. Currently, the containers we are handling in Mombasa, 30% are transit countries. So it means if we are on daily basis handling about 1,800 TEUs, the 600 TEUs are for the transit countries. Wafanyabiashara na bidhaa ghushi pia ni baadhi ya mambo ambayo yametajwa kuchangia pakubwa katika mrundiko wa makasha, wakati mwingine treni zikilazimika kukaa hapa kwa muda mrefu zikingoja kupakuliwa na kuathiri utendakazi wa bandari ya Mombasa, bandari kavu na kiunganishi kikuu ambacho ni reli ya kisasa. Ni rahisi kupakia mizigo kutoka bandari ya Mombasa kuja kupitia reli ya kisasa hadi katika kaunti ya Nairobi, lakini imekuwa changamoto kuweza kuchukua shehena au mizigo kama hii kutoka hapa hadi mahali inapostahili kuelekea. Francis Mtelaki, KTN News.